سلام، مهدیه نوری هستم و امروز میخوایم با هم قسمت اول از درس دوم کتاب کار امریکن هدوی سطح 1 رو حل بکنیم. اگر هنوز درس دوم رو ندیدید از روی لینک بالا اول درس رو ببینید، بعد بیاین تمریناشو با هم دیگه حل کنیم. توی این درس با هم دیگه از زمان حال ساده برای he، she و it صحبت کردیم. هم شکل مثبتش، هم منفیش و هم سوالیش. شغل‌های مختلفی رو با هم دیگه بررسی کردیم که اینجا توی تمرین 1 میخوایم با اون مشاغل شروع کنیم. برای هر کدوم از این تصویرها از توی باکسی که بهتون داده شده 2 تا جمله‌ای که مناسب با اون شغل انتخاب کنید و بنویسید. ویدیو رو پاز کنید، وقتی تمرین رو انجام دادین بیاین جوابامون رو با هم دیگه چک کنیم. 1. Linda's a nurse. لیندا یه پرستاره. She wears a uniform. اون یه لباس مخصوص کار میپوشه، یه یونیفرم میپوشه. She works in a hospital. توی یه بیمارستان کار میکنه. 2. Jack's a manager. جک یه مدیره. He earns a lot of money. پول زیادی در میاره. He works in an office. توی دفتر کار میکنه. 3. Sharon's a homemaker. یعنی شارن یه خانم خونه است. She goes shopping every day. هر روز میره خرید. She cooks dinner for her family. برای خانواده‌اش شام میپزه. 4. Tyler's a chef. تایلر یه آشپزه. He cooks in an Italian restaurant. توی رستوران ایتالیایی آشپزی میکنه. He works in the kitchen. اون توی آشپزخونه کار میکنه. 5. Sophie's a student. صوفی یه دانش آموزه. She studies every day. اون هر روز درس میخونه. She likes her teacher. معلمش رو دوست داره. Simon's a farmer. سایمن یک کشاورزه. He works outside. اون تو فضای باز کار میکنه. He lives in the country. اینجا country به معنی حومه شهره. اون تو حومه شهر زندگی میکنه. اگه که دقت کرده باشین گفتیم حتما قبل از مشاغل از a یا an استفاده میکنیم. واسه همین گفتیم Linda's a nurse, Jack's a manager, Tyler's a chef. توی تمرین 2 با کلمه هایی که بهتون داده شده قراره با اضافه کردن OR یا ER مشاغل رو بسازین. مثلا act میشه بازی کردن، actor میشه بازیگر، teach درس دادن. حالا بخوایم بگیم معلم یا مدرس میگیم teacher. به teach ER اضافه میکنیم و شغلش رو ازش میسازیم. 3. Professor. 4. Manager. 5. Server. همون گارسونه، کسی که توی رستوران کار میکنه. 6. Taxi driver. 7. Doctor. 8. Police officer. Lawyer به معنای وکیل. Lawyer. برای تمرین 3 میخوایم سپلینگ S و ESی که گفتیم به آخر افعال تو زمان حال ساده برای سوم شخص مفرد یعنی he, she, it اضافه میکنیم تمرین بکنیم. مثلا فعلی مثل play رو نگاه کنید. گفتیم افعالی که به y ختم میشن اما قبل از y ما یکی از اون حروف صدادار a, e, i, o, u رو داریم. هیچ دستی به فعل نمیزنیم و فقط یه اس بهش اضافه میکنیم. پس play میشه plays. اما برای study
دوباره فعل به y ختم شده، اما این بار قبل از y یه حرف صامت داریم، یعنی بدون صدا. این بار y رو حذف میکنیم، تبدیل به I میکنیم و بعد es اضافه میکنیم. study میشه studies. ویدیو رو برای چند ثانیه پاز کنید، شکل درست فعلا رو با اضافه کردن s و es بنویسید. بیاین جوابامون رو با هم چک کنیم. work, works. write, writes. earn, earns. teach. گفتیم افعالی که به ch, sh, x, o و امثال اینها ختم میشن es لازم دارن. پس برای teach میگیم teaches. go, goes. do, does. watch باز هم به ch ختم شده، پس es میخواد. watches. have, has. finish, finishes. live, lives. حالا با افعالی که توی تمرین یک الان با هم دیگه روشون کار کردیم جاهای خالی رو کامل کنید، بعد بیاین با هم دیگه جوابا رو چک کنیم. One. Mark's a soccer player. He earns $150,000 a year. He plays for LA Galaxy. مارک بازیکن فوتباله و $150,000 در سال درآمدشه و برای LA گلکسی بازی میکنه. دقت کنید که چون مارک هی هستش بعد فعل ها اس استفاده کردیم. He earns, he plays. Number 2. Alan's a teacher and a poet. He teaches classes during the day and writes new poems in the evening. Alan یه تیچر و شاعر هستش. اون تدریس میکنه در طول روز و شعر مینویسه عصرها. دقت کنید بازم چون Alan he هستش he teaches es اضافه شده و writes اس گرفته. poet اینجا به معنی شاعر هستش و poem به معنی شعر. Number 3. Sally is a student. She goes to the gym every morning. In the afternoon she studies computer science in college. سالی یه دانشجوه، صبح میره به باشگاه و عصرها کامپیوتر ساینس میخونه تو دانشگاهشون. دقت کنید سالی شی و هر دو فعل اس گرفتن. go شده goes. study هم وایش تبدیل به ies شده. Number 4. Tony works in a cell phone store. He finishes work at 5 in the afternoon. تونی توی مغازه تلفن فروشی کار میکنه و ساعت 5 بعد از ظهر کارش تموم میشه. 5. Yuji does a lot of business in America. He lives in an apartment in New York. یوجی بیزنس های زیادی تو آمریکا انجام میده و توی آپارتمان تو نیویورک زندگی میکنه. 6. Maggie is married and she has a daughter, Lisa. Lisa watches TV every day. مگی ازدواج کرده و یه دختر به اسم لیسا داره. She has. دقت کنید که have وقتی اسم میگیره تبدیل به has میشه. Lisa watches TV every day. لیسا هر روز تلویزیون تماشا میکنه. و اما توی تمرین 4 بریم سراغ pronunciation یا تلفظ این اس و یسی که به آخر فعلا اضافه میکنیم. گفتیم 3 تا تلفظ داریم. یا میگیم س مثل works، یا میگیم ز مثل plays و یا میگیم از مثل teaches. حالا برای فعلایی که توی تمرین 1 داشتیم شماره 1 تا 12 تصمیم بگیرید کدوم رو
توی ستون اول بذارید با تلفظ س. کدوم تو ستون دوم و کدوم توی ستون سوم. بیاین جوابمون رو با هم دیگه چک میکنیم. So, for S we have works and writes. For the next one we have plays, studies, goes, has, earns, does, lives. And for is we have teaches, watches, finishes. Be careful with the pronunciations. Now it's time for questions and negatives. حالا وقت سوالیا و منفیاست. سوالای 1 تا 8 رو میخوایم با WH wordایی که توی باکس داریم کامل کنیم. بریم یه بار با هم معنی WH wordها رو یه چک بکنیم. گفتیم what میشه چی، where کجا، what time چه ساعتی، why چرا، who چه کسی، how چطور، how old چند ساله، how many چند تا. یه چند ثانیه ویدیو رو پاز کنید، سوالا رو با این WH word ها کامل کنید، بیاین با هم دیگه چکشون کنیم. Number 1. Where does he work? In an office. 2. What time does she start work? At 9. 3. Who does she love? Peter. 4. How does she get to work? By bus. 5. How many children does she have? 3. 6. Why does she work so hard? Because she likes her job. 7. How old are you? 25. 8. What does he have for breakfast? Coffee and toast. اما توی درس 2 خیلی درباره کارهای روتین و روزمره حرف زدیم، همون که بهشون میگیم daily routine. حالا here we're gonna talk about Annie's day. میخوایم راجع به یک روز از زندگی آنی با هم دیگه صحبت کنیم. I want you to complete the text with the correct form of the verbs in the box. یعنی قراره که این تکست رو کامل بکنید اما با شکل درست افعالی که توی باکس دارین. یعنی اگه جایی راجع به he, she و یا it جملمون هست باید حتما به فعلمون s و es اضافه بشه. Annie's day. Annie at 7 in the morning. Look at picture 1. تصویر اول رو نگاه کنید. خب آنی ساعت 7 صبح میخوایم بگیم از خواب پا میشه. از خواب پا شدن get up. حالا به خاطر اینکه انی همون she سوم شخص مفرده میگیم Annie gets up at 7 in the morning. ویدیو رو یه چند ثانیه پاز کنید، بقیه رو جواب بدین، بیاین با هم دیگه چکشون کنیم. Now let's check the answers. بریم با هم جوابامون رو چک کنیم. Number 2. Then she... Look at picture 2. What is she doing? Yes, that's take a shower. شکل 2 دوش گرفتن. خب then she سپس اون میخوایم بگیم دوش میگیره. باید حواسمون باشه که بگیم she takes a shower and washes her hair و موهاشو میشوره. After the shower یعنی بعد از دوش گرفتن she look at picture 3 توی تصویر 3 داره لباس میپوشه و حاضر میشه. میگیم get dressed. Get dressed. But we say she gets dressed. یعنی لباس میپوشه، آماده میشه. Then she goes into the kitchen. بعد از اون میره توی آشپزخونه and picture 4 has breakfast.
شما دارید have breakfast، گفتیم برای I, you, we, they میگیم have، ولی برای he, she, it میگیم has. She has breakfast، صبحونه میخوره. She has coffee and toast، قهوه و توست میخوره. Annie by bus، با اتوبوس. Look at picture 5. میخوایم بگیم با اتوبوس میره سر کار، go to work, but we say Annie goes to work by bus. She works in an office، اون توی یه دفتر کار میکنه. She at 9. میخوایم بگیم کارش رو ساعت 9 شروع میکنه. پس فعل مناسبمون هست start work، ولی برای she میگیم starts work at 9. At 12 she in a cafe with her friend. خب ساعت 12 با دوستاش توی یک کافه میخوایم بگیم ناهار میخوره. فعل رو داریم have lunch، برای she میگیم she has lunch. She at 5:30 ساعت 5:30 میخوایم بگیم کارش رو تموم میکنه. She finishes work at 5:30 and goes home و میره خونه. In the evening she یعنی عصرها اون has dinner and watches TV شام میخوره و تلویزیون میبینه. She likes drama اون کلاً از ژانر دراما خوشش میاد. The last one is she at 11 ساعت 11 میخوایم بگیم go to bed به رخت خواب میره، میشه she goes to bed at 11. میتونید همینجا هم از همین فعلایی که اینجا هست استفاده کنید و یه پاراگراف کوچیک شبیه Annie's Day برای خودتون بنویسید. Like I get up at 8 o'clock. I don't take a shower every day. I take a shower every other day. مثلا من یه روز در میون دوش میگیرم و یه پاراگرافی رو تمرینی برای خودتون بنویسید. توی تمرین 2 بازم میخوایم راجع به Annie's Day صحبت کنیم، اما این بار میخوایم سوالا رو با استفاده از کلماتی که بهمون داده شده و این کلمات در هم ریخته هستن مرتب و کامل کنیم. مثلا شماره 1 به ما داده she does get. حالا سوال بوده what time up. میخوایم بپرسیم چه ساعتی اون بیدار میشه. میشه what time does she get up. برای سوالیای yes no question گفته بودیم که یه فرمول داریم. do یا does فاعل و بعد فعلمون به شکل ساده. گفتیم اگه خواستیم WH question بسازیم WH رو به اولش اضافه میکنیم. اینجا همون ساختار داریم. WH مون what time به خاطر she does آوردیم، بعدش فاعلمون رو داریم که sheه و بعدش هم فعل ساده که get upه. دقت کنید که توی سوال هیچ وقت نمیگیم gets up به خاطر وجود does فعل ساده داریم. ویدیو رو پاس کنید، تمرینای 2 تا 6 رو حل کنید، بیاین با هم چکشون کنیم. 2. What does she have for breakfast? Coffee and toast. برای صبحونه چی میخوره؟ Coffee and toast. 3. Where does she work? کجا کار میکنه؟ In an office. 4. What time does she start work? At 9 o'clock. ساعت چند شروع میکنه کارشو؟ 9 صبح. 5. Where does she have lunch? کجا نهار میخوره؟ In a cafe. 6. What does she do in the evening? عصرا چی کار میکنه؟ She has dinner and watches TV. برای تمرین 3 we want to correct the sentences about Annie. میخوایم جمله ها رو درباره آنی درست کنیم. مثلا number 1 Annie has tea for breakfast. No. She doesn't have tea for breakfast. She has coffee and toast. سوال بهمون گفته که آنی برای صبحونه چای میخوره. اول تصحیحش کردیم گفتیم نه چای نمیخوره و بعد اومدیم گفتیم اون قهوه و توست میخوره. برای تمرین 2 She works in a store. اون توی مغازه کار میکنه. نه یادتون باشه گفتیم اون توی یک آفیس یا دفتر کار میکنه. حالا اول چطور بگیم اون توی یه مغازه کار نمیکنه؟ یعنی چجوری این جمله رو منفی کنیم؟ خب گفتیم برای he, she, it doesn't رو قبل از فعل ساده استفاده میکنیم برای منفی کردن. پس میگیم she doesn't work in a store.
همونجوری که الان تو تمرین 2 گفتیم توی صورت سوالی نمیگیم gets up، اینجا هم نمیگیم she doesn't works. فعل ساده. حالا شکل درستش میشه she works in an office. توی یه دفتر کار میکنه. ویدیو رو پاس کنید، 3 4 5 6 رو حل کنید، بیاین جوابمون رو با هم چک کنیم. 3. She starts work at 10. She doesn't start work at 10. She starts work at 9. 4. She has lunch with her sister. She doesn't have lunch with her sister. توی جمله مثبت برای he, she, it میگیم has، اما توی جمله منفی به خاطر اینکه از doesn't استفاده میکنیم فعل ساده احتیاج داریم، بنابراین میگیم doesn't have. So she doesn't have lunch with her sister. She has lunch with her friend. 5. She watches sports on TV. She doesn't watch sports on TV. She watches drama. 6. She goes to bed at 10:30. She doesn't go to bed at 10:30. She goes to bed at 11. بریم سراغ بخش reading. The Eurostar train driver. میخوایم این متن رو با همدیگه بهش گوش بدیم و همزمان از روش بخونیم و برای جملات 1 تا 10 بگیم این جمله ها بر اساس این متن درست هستن یا نه و اگه درست نیستن چرا. قبل از اون 2 تا کلمه هست که میخوام معنیاشو باهاتون چک کنم. یکی run. یکی از معانی run به معنی فعل شما میدونید دویدن هستش. یکی دیگه از معانیش برای اتوبوس و قطار یعنی حرکت کردن و شروع به کار کردن. و noon. ساعت 12 ظهر رو بهش میگیم noon. بریم متن رو با هم بشنویم، همزمان بخونیم و true false 1 تا 10 رو انجام بدیم. بیاین با هم دیگه جوابامون رو چک میکنیم. Unit 2, Exercise 7, Part 1. The Eurostar train driver. Brian Law is a train driver for Eurostar. He drives high-speed trains from London to Paris. Brian works 4 days a week. Sometimes he's free on weekends, but usually he works on Fridays and Saturdays. Fridays and Saturdays are very busy days for Eurostar because everybody wants to go on vacation or go home for the weekend. Eurostar trains run every day, but they don't run on December 25th. The first train to Paris leaves London at 5:25 in the morning, so Brian starts work at 4:30. In one day, he does 2 or 3 trips between London and Paris. He finishes work at 12 noon. Sometimes he starts late, at 4 p.m., and works until 11:30 at night. Sometimes he doesn't go home at the end of the day. He stays in Paris. The trip. The trip takes 2 hours 15 minutes, and the train travels at 300 kilometers per hour. It doesn't go so fast in the tunnel. It only goes 160 kilometers per hour when it travels through the tunnel. It carries 794 passengers. When the train is in France, Brian speaks to his dispatchers in French. His French is very good. He has a lot of French friends, and his son Toby goes to stay with them in Paris. Brian earns £45,000, $76,000 a year. In his free time, he likes going out with his wife, Angela, and walking their dogs. Angela is a chef, so she works on weekends too. She has Mondays free and goes walking with Brian. He has 25 days of vacation a year. Where does he go on vacation? France, of course, says Brian.
Now let's check the answers. 1. He works 5 days a week. False. He doesn't work 5 days a week. He works 4 days a week. 2. Sometimes he doesn't work on weekends. That's true. 3. Eurostar trains run 365 days a year. False. Because here in the text says Eurostar trains run every day but they don't run on December 25th. اینجا میگه 365 روز سال که تمام روزهای ساله میگه این قطارها کار میکنن، اما توی متن به ما گفتش که هر روز کار میکنن به جز 25 دسامبر. پس میتونیم بگیم 364 روز کار میکنن، برای همین این جمله غلطه. 4. The first train to Paris leaves before 5 a.m. False. The first train to Paris leaves London at 5:25. جمله به همون میگه که اولین قطاری که به مقصد پاریس حرکت میکنه قبل از 5 حرکت میکنه، در صورتی که اینجا گفتیم که the train to Paris leaves London یعنی لندن رو ترک میکنه ساعت 5:25. خب این بعد از ساعت 5 نه قبلش. 5. He does several trips every day. True. He does 2 or 3 trips. این several که اینجا گفته یعنی از یکی بیشتر اما نه خیلی زیاد. بنابراین میگه 2-3 تا سفر میره. That's true. Several trips. 6. Brian starts work very early every day. This is false because Brian starts work at 4:30. Okay, but sometimes he starts late at 4 p.m. سوال میگه که برایان هر روز کارش رو صبح زود شروع میکنه، اما ما میگیم که غلطه. چرا؟ چون میگه درسته که 4:30 شروع میکنه اما یه وقتایی هم 4 بعد از ظهر کارش رو شروع میکنه. 7. He always goes home in the evening. False. Sometimes he doesn't go home at the end of the day. He stays in Paris. میگه که همیشه بعد از ظهر میره خونه، اما نه اینجوری نیست. یه وقتایی خونه نمیره و پاریس میمونه. 8. Brian speaks French well. This is true. His French is very good. فرانسویش خیلی خوبه، پس میتونیم بگیم فرانسوی رو به خوبی صحبت میکنه. 9. He doesn't earn very much. True. He earns 45,000 pounds or $76,000 a year. این حقوق پایه‌ایه که آدم‌ها توی فرانسه و انگلیس به دست میارن، پس حقوق زیادی نیست و این جمله صحیحه. 10. He goes to France on vacation. True. He goes on vacation to France, of course. البته که برای وکیشن و تعطیلات میره به فرانسه، پس این جمله درسته. رسیدیم به پایان بخش اول از ورکبوک درس دوم. ادامه ریدینگ و تمرینای دیگه ورکبوک درس 2 رو توی ویدیوی بعدی حل میکنیم. بنابراین برای دیدن اون ویدیو روی ویدیوی بالا کلیک کنید. در ضمن یادتون نره که این ویدیوی ما رو حتما لایک کنید، چنلمون رو هم سابسکرایب کنید.